Also, man muss schon sagen, zu Fuß sind die schon heftig. Meine Kameraden sind tot. Was ist denn der da? Au? Ich hab's geahnt. Eine Kugel bringt mich nämlich um, wenn die mich direkt trifft. Oder nur in der Nähe von mir mich trifft. Irgendwie schießen die auf sich gegenseitig? Das ist kinda weird. Ich kann hier halt leider nicht speichern, weil hier die zwei großen kommen. Aber ich hätte eigentlich genügend... Theoretisch hätte ich genügend Sprengstoff. Das ist neu. I never dreamed I would actually find Ilos. Ich balle jetzt einfach hier mal so. Okay, einer ist tot. Das machen wir Vollgas hier drauf. Boah, ist auch tot. Nice. Ihr habt überlebt. Aber ich kann immer noch nicht speichern. Irgendwo ist einer hier gefangen. Das ist super schräg. Ah, da kann ich gar nicht runter. Ah, dann habe ich die ich gesehen habe, waren dann diese blöden Drohnen. Das heißt, die Drohnen gibt es eigentlich da auch. Aha. Das hat ein bisschen was von Scorn.
Nee. Nee, nee. So nicht. Blöde Kampfdrohne. Du bist mir zu weit weg. Ganz ehrlich. Für ihn war ich offensichtlich auch zu weit weg, weil der mich nämlich nicht gut getroffen hat. Die mag ich nicht. Holy shit. Shit. Ich mag die wirklich nicht, die hier so rumjumpen. Die sind voll nervig. Bist du tot oder nur runtergefallen? Also ich meine, die ballern noch, also. Vor allem, guck mal, der jumpt da in die Wand rein. Wie gut, dass ich so weit weg war. Guck mal, die haben mir eine Session. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Ding hier gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe das Tor geöffnet, glaube ich. Hier war jetzt irgendeine Cutscene oder so. Aber wer braucht die schon? Das kann doch einfach direkt wieder weg sein. Weil das ist lustig. Ist, glaube ich, eigentlich fast schneller, wenn ich die einfach alle nehme und dann im Inventar zerstöre. Weil ich kann sowieso entweder nur alle nehmen oder einzeln kaputt machen. Oh toll. Ich hätte auch einen kurzen Weg nehmen können. Aber nein, ich bin den langen gelaufen. Ich finde die Karte hier nicht ganz so toll.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt konkret tun soll. Das ist hier nur Lampen, keine Dinge. Was habe ich jetzt hier chiffriert? Die Konsole. Andere Konsole gibt's doch nicht mehr. Dann gehe ich hier hoch. Und jetzt sagst du mir, das soll doch hier sein. Das heißt, das hier öffnen. Ich meine, hier war ich noch nicht. Aber das ist halt auch weit weg von dem da. Da kam gerade doch irgendein Ding. Ich finde es immer so schön, wenn die Textboxen auftauchen und sofort wieder weg sind. Weil wer braucht die schon? I had a trap card. Das sind jetzt bei Yu-Gi-Oh! What the heck, was war das? Wo sind denn meine Ampelmänner? Ich meine meine Kollegen. Ist das tot? Ich glaube, das ist tot. Where the heck am I? I'm very much confused here. Was war das jetzt? Und da ist eine Türe. Die kann ich sogar öffnen. Boah, ich hasse diese Kackdinger. Weil die können einen One-Shotten, die Scheißdinger. Und das ist so beschissen, den ich weiß ja nicht, was du machst.
Beziehungsweise du, aber das ist nicht zielführend hier. Wir schießen praktisch nur zu zweit auf die. Weißt du was? Vielleicht läuft die einfach mal nach vorne. Hier und da. Das ist halt doch scheiße. Der eine schießt einfach stundenlang gegen den Boden. Was sind denn schon 2 Türen? Kann ich das sogar sehen? Ah, ich kann das sogar sehen. Das eine ist nur eine kleine Kammer. Dann gehe ich mal kurz in die kleine Kammer. In der Hoffnung gibt es geilen Lot. Das ist ein fucking Aufzug. Wow. Und ich komme hier natürlich nicht runter, weil in dem Spiel gibt es ja unsichtbare Mauern. Also muss ich mir jedes Mal diese Ladebildschirme hier geben. Geilo. So, ich mache die jetzt einfach alle kaputt. Das ist vollkommen egal. Ich brauche die nicht. Achso, warte mal, bevor ich das mache, sollte ich vielleicht mit ihr hier gucken. Sie könnte das hier noch tragen. Und sie könnte das hier tragen. Ist aber nicht gut. Das heißt Universalgel. Und bei dir auch nur das als Universalgel. Bioverstärker. Gut, Bioverstärker brauche ich jetzt auch nicht bei ihr, weil sie hat eigentlich einen Top-Bioverstärker. Universalwerkzeug ist das, was ich vorher bei ihr hatte. Ist bei ihr auch. Ja, komm hier, weg damit. Universalgel. Universalgel. Prinzipiell könnte ich wahrscheinlich mittlerweile alles als Universalgel hauen. Den Protheaner nehme ich niemals mit. Der Kroganer ist tot. Der wurde seines Amtes enthoben. Ja? So. Kann ich hier speichern? Yes. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt oben durch die Tür. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wobei das für mich ja nicht auch aussieht wie ein Aufzug. Das ist ein fucking Aufzug. This place still has power. It must be running off its own generator. This must be the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We will have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Wenn du das sagst. Wir sollten uns eher auf den Kampf vorbereiten, vielleicht. Das ist schon so ein offenes Terrain mit 20 Deckungsmöglichkeiten.
Wow. Ich denke, das können wir noch so 3 Stunden machen. Das ist schon toll, wenn die durch die Luft fliegen, ne? Einmal schön den Kopf. Einmal schön den Kopf. Das wird dann umgeschmissen. Einmal schön in die Gliedmaßen. Und in den Kopf. Und dann ist tot. Ich kann speichern, dann ist ja alles tot. Das lief doch ganz gut. NPC. Das ist auch ein fucking NPC. Wait a second, das heißt, das sind eigentlich NPCs? Das heißt, diese ganzen Spinnen, die ich bis jetzt eigentlich gekillt habe, das waren eigentlich... Faszinierend, faszinierend. Wir reden mal erst mit... Das ist auch noch eine Konsole. Wir reden aber erstmal mit dir, weil ich habe das erstes gemacht. Und die will ich gar nicht. For real? Wieso muss ich denn die aktivieren? Irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl damit. Ich dachte, mit denen kann ich reden. Nein, das war mein blöder NPC. Wie unnötig. Absolut. Wieso konnte ich die jetzt aktivieren? Mit denen kann ich nicht mal reden. Macht mir jetzt traurig. Da kann ich hochlaufen. Und ich kann hier durch die Mitte laufen, ne? Also wenn ich hier durch die Mitte laufe, komme ich hier raus. In den Fahrstuhl. Ich muss erst nach oben. So wie es aussieht. Aber warte mal, das könnte ich eigentlich hier sehen. Sicherheitssystem übernehmen. Ah ja, das Sicherheitssystem übernehmen. Das heißt, ich kann einfach hier direkt hochgehen. Come, Saren already has a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it. Then we're just walking into a trap. That is a chance we will have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we cannot understand it. Verstehen Sie das nicht? Verstehen Sie das nicht? Hey, der Typ ist doch unglaublich. Wie sollen wir das denn verstehen? Ich kann es verstehen. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge.
outside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Naja. Old Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Cannot be stopped. I said cannot be stopped. Aber ja, die Quests werden immer weniger. Es deutet sich schon stark irgendwie das Ende vom ersten Teil an. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Alleine schon, weil die Hauptquest-Reihe, wenn du mal guckst, ist nicht ganz so lang, aber es gibt halt viele, viele Nebenquests, die ich halt im Prinzip mitgemacht habe, ne? Hat mich das nicht drücken lassen. Schade. Jetzt bin ich wieder hier. Aha. Die ganze Zeit wusste ich, dass es ein Fahrstuhl, aber dass es der halt einmal praktisch der Shortcut ist, nachher um hier rauszukommen, ist ja schon toll. Who votes we take the vehicle into the creepy underground bunker? Good idea. The firepower will come in I have handy. spent my life studying the Protheans, but I never dreamed What I the would heck? discover anything like this. This bunker might have been the last refuge of their entire species. Just imagine what mysteries it might hold. Imagine what secrets it might reveal. Please, try to remember why we're here. Seren, the conduit, the fate of the entire known galaxy. I am sorry. I was swept up in the moment. I just hope we have the opportunity. What are all those things on the wall? Some kind of containers? They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep themselves alive through cryogenic freezing. Something must... What the heck war das? Also nicht, dass die da irgendwas machen können, aber das war jetzt schon ungeil, weil... Wow. Mein Gespräch wurde abgerissen. Ich liebe einfach, wenn generische Dinge einfach gleich gebaut werden. Das sieht lustig aus. Aus wie eine Wasserwand. What is happening? It's a trap! Seren must have set an ambush! I do not think Seren is behind this. Wer hätte das gedacht? Nächster Aufzug. Man hätte auch einfach oben einen Ladescreen machen können mit einem Ladebalken und dann ist ein bisschen mehr unten. Da brauchst du keinen Aufzug. I have studied the Protheans for decades, but I have never felt this sense of foreboding. What will we find down there? Whatever we find, be cautious. If this were simply an automated trap, Seren would have triggered it as well. Vigil. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged.
I do not sense the taint of indoctrination upon any of you, unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. This is incredible. An actual Prothean VI, and I can understand it. I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system, with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Wieso war das irgendwie klar? How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature, not until the relay is activated and the Reapers invade. Aha. How do the Reapers survive out in dark space? Das ist eine blöde We have Frage. only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. So, das heißt, die Reaper nähern Over the sich next dann an decades, the den... Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. Also kapitulieren funktioniert nicht, die wollen ja essen. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. Ja, aber wieso gingen die wieder? I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind,
abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. Huh. What do the Reapers get out of this? Ja, Why do they Technologie, keep aber repeating das this haben die ja pattern of selbst. genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. Im Prinzip also heißt das, die sind halt in den Kryostase-Kapten gestorben, ne? How did you survive? I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? Das war ja You couldn't notwendig. let everyone Das die. bringt ja nicht. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning, a way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. Keeper? Aren't they under the influence of the Reapers? The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Okay, aber das heißt, man muss... Ach, deswegen hat dann auch der wollte im Prinzip die Invasion schon starten, konnte sie aber nicht, weil das Ding nicht reagiert hat, wie er erwartet hätte. Also fängt er an, praktisch jetzt andere Dinge zu machen und hat jetzt praktisch diesen Saren praktisch dazu. Okay. Saren must have some plan to undo everything you did. The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay.
and the cycle of extinction. Das heißt ja schon eine mindlose Drohne, der merkt's noch nicht. I'll take Sovereign down. Somehow. There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit. Follow Saren. He will lead you to your destination. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable Aber der muss sich auch irgendwo verstecken, oder? Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Sovereign's the largest ship in the galaxy. Why all this secrecy? Why not just attack the Citadel? Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. Verständlich. But the Reapers are patient. They will not rush into the unknown. Sovereign could have been planning this for centuries, moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Sovereign has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to dark space. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the läuft, das ist invasion. wirklich nervig. But once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. So when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations, perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized that organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. What happened to the survivors from the Conduit project? They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station.
I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Okay, dann müssen wir mal los. Sharon's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. Shepard, are you sure? Who knows how much longer Vigil will be here? Even now the projection is weak. This might be our only chance to speak with it, our only link to the knowledge of the Protheans. It is the opportunity of a lifetime.